Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning, Miss. Morning, Miss. Okay, I'm very happy to see you again this morning. So like I told you at the previous meeting, for now we learned about descriptive text. So before we start our meeting today, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Let me share my screen first. Kelihatan nggak screen-nya? Sudah, Miss. Kelihatan, Miss. Ya. Jadi, today kita bakalan membahas tentang descriptive text. So, what is descriptive text? Anybody here want to answer my question? Apa itu descriptive text? Saya, Miss. Ya, Feni. Descriptive text is English text that contain a description of... Sorry, I can hear your voice. Dibesarkan lagi suaranya. Kenapa ya? Sekarang, Miss, udah dengar? Nah, okay. Descriptive text is English text that contain a description of an object. Okay, that's right. Okay, let's see in the next slide. What is descriptive text? Okay. Descriptive text is a text used to give a detailed information description about a particular object. It describes particular object like things, animals, persons, or places. For instance, pets or persons we know well about it. So let me explain you type of descriptive text. A for its purposes, explanatory and suggestive, and then based on the objective, subjective and spatial and objective. So it's the type of descriptive text. Ada dua, yaitu untuk for its purpose and based on the adjective. Selanjutnya kita ke generic structure. So for the generic structure descriptive text itu ada dua. Yang pertama identification, dan yang kedua itu ada description. So for identification, identify things such as people, animals, places, inanimate objects, and other objects to be described. Jadi ada manusia, manusia yang bisa kita describe, animals, hewan, dan nama-nama kayak tempat-tempat gitu, bisa negara, kota, desa, dan macam-macamnya. Terus ada juga benda-benda mati dan benda-benda lainnya. Selanjutnya ke description. Identify things such as people, animals, places, inanimate objects, and other objects to be described. Nah, kalau description ini kayak lebih mendeskripsikan ya. Kalau identifikasi itu kita mengidentifikasi dulu apa yang bakal kita deskripsikan gitu. Nah, kalau deskripsinya ini yang lebih detailnya lagi seperti karakteristiknya gitu. So the next is, nah ini dia, the characteristic of descriptive text. Nah, jadi ini adalah ciri-ciri dari descriptive text yang menandakan itu tuh adalah descriptive text. Nah, yang pertama, focus on one object. Jadi kita itu fokus terhadap satu objek. Jadi apa yang bakal kita deskripsikan gitu, misalnya manusia, ya, berarti itu objeknya manusia, hewan, nah, berarti itu kucing gitu kan, berarti kucing itu yang akan kita jadikan patokan untuk dideskripsikan. Selanjutnya itu using to be. Jadi tata bahasanya itu menggunakan to be. Is, am, are, menggunakan simple present-nya. Jadi jangan pula kita pakai simple past tense, jadi menggunakan simple present tense. Dan juga menggunakan adjective verb untuk
menjelaskan karakteristik dari objek yang kita mau deskripsikan. Jadi, I want to ask Miss, yes. What do you want to ask me? if there is example of a description text there, how do we know which one is identification and description? Oh, that's a good question. Okay, let me show you. So this one, the example of descriptive text. Can you see it? Yes, Miss. So this Cendrawasih Birds of Paradise. So let me ask you, where the bagian mana yang struktur identifikasi dan yang mana deskripsi? Yang menunjukkan itu identifikasi dan yang deskripsi. Ada nggak yang bisa jawab? Terserah siapa aja yang mau jawab juga boleh. So where's the identification and description? Ya, Miss. Ya, seperti yang bagian mana yang identifikasinya? Yang identifikasi itu dari yang Cendrawasih, are members of the passive formers. Sampai, until? Yang Australia. Oke. Sampai sini deh. Yang ini, the family has passive. Jadi, nah, so this the identification of Cendrawasih. So berarti from the members of this family until polygamy itu adalah description-nya. Description. Ya kan? Ya, Ya, itu bisa kita lihat dari ininya, ada beak, wings, tail, dan lain-lainnya. Jadi gitu ya, kita membedakan yang mana identifikasi dan deskripsinya, cara menemukannya. Jadi identifikasinya itu bisa kita lihat dari Cendrawasih itu tuh kayak berasal dari mana sih gitu, dan description-nya itu lebih ke karakteristik dari si Cendrawasih ini. So that's Irma, are you understand? Yes, Miss. Yang lainnya, Feni, paham? Yes, Miss. Okay, so kita lanjut ke slide selanjutnya. Oh, so this I have one picture. Can you see it? Hewan apa itu, guys? Students, ini hewan apa? Kucing, Miss. Yeah, so this is a black cat. It's a cat. Cat. Okay. Wait a minute. So I want you guys, masing-masing dari kalian itu mendeskripsikan tentang kucing ini. Jadi gini, prosedurnya itu seperti ini. Kalian masing-masing, so each other write the description about this cat. Secara singkat aja juga nggak apa-apa. Nah, setelah coba dulu, I give you 1 minute to description about this cat. Nggak perlu yang panjang-panjang. Okay, this. Okay, time is up. So I want you guys discussion with teman di sebelah kalian tentang hasil dari yang sudah kalian tulis tentang deskripsi kucing ini. Jadi kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian hasil punya kalian itu.
Baiklah, mungkin sudah semuanya berdiskusi. Sudah, Miss. Oke. Selanjutnya, siapa yang ingin mempresentasikan hasil deskripsi si kucing ini? Satu orang aja yang mendeskripsikannya, yang mempresentasikannya. Oke, Septi. Silakan. Hello, my name is Septiani Adinda. I would like to describe a cat. Okay. Cats are one of the most common pets that we can find in someone's house. It is a pretty animal. They are curious and love being cuddled by humans. In the picture, there is a cat. I guess that is a male cat. It has a black fur and it looks so fluffy. It has a lovely round face, 4 legs, 2 ears, 2 eyes, and a tail. Its 4 legs have sharp claws. Its eyes are gray and it will shine at night. It has a big body, therefore it looks so fat but very adorable and cute. It likes to eat meat and fish. Sometimes it likes to eat a bone. And the cat in the pictures was seen lying on the carpet. Okay, I think that's all. Thank you. Okay, thank you, Septi. You're welcome, Miss. So, itu dari salah satu teman yang telah mempresentasikan deskripsi dari si black cat ini. Jadi seperti itu contohnya cara mendeskripsikan sesuatu. Jadi, so that's the material for today. Maybe anyone here want to give the conclusion about materials today? Ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini? Saya, Miss. Oke, Septi. Menurut kamu apa kesimpulannya? Baiklah, saya mau memberi kesimpulan tentang materi kita hari ini. Kesimpulannya adalah descriptive text is the text that says what a person or thing look like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, animal, or thing. And then the generic structure of descriptive text are identification, that introduction or general explanation, and then description or more detail about the explanation, about the identification, sorry. And then the characteristic of description text, number 1 is focus on one object, and then using to be, is, are, and then using simple present tense, and the last is using an adjective verb. Okay, that's all for today. Ya, jadi benar sekali apa yang dibilang Septi tentang kesimpulan pembelajaran hari ini. So, before we end this meeting, I want you to I want to give you assignment for the next meeting. So you, for the excitement, I want you to describe one object. It's up to you. It's one person, animals, or something, or place, or anything. And you can describe it with identification, with the generic structure, with detail. Okay? You can submit in the next meeting. Let's we say Alhamdulillah together. Alhamdulillah. Thank you for joining in this class today. I'm sorry jika ada salah kata ataupun yang lainnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.